Well, good evening, 18th day of September 2023. Thank you for your valuable company and your time and for tuning in to EBN Prime Edition. We've got quite a lot in store, from the corridors of courts to the pain Kenyans are feeling largely due to the cost of fuel, which ultimately pushes up the cost of basic commodities. Well, this and much more lined up for you tonight. But here are the day's top stories. Cost of ya mafuta imenifanya hata bibi amenitoroka kwa nyumba kwa sababu mafuta iko juu, sina hata venye ndasalisha bibi pamoja na mtoto. Cost of living is becoming unbearable. Millions of Kenyans feeling the pinch of high taxes and the cost of fuel. The jobs dilemma. For 350 open positions at KDF, thousands show up at the Embakasi garrison. Inspector General of Police Japheth Koome sued in court over the 2017 police killings. Well, hi there, I'm Cynthia Nanjala. You can watch this broadcast live on Facebook and on YouTube on EBN TV. Our SMS line is 23993 and EBN Prime Edition begins right now. We begin off tonight from the corridors of courts, where the Inspector General of Police Japheth Koome has been sued by civil rights groups over police brutality witnessed in the 2017 post-the general elections. According to the group, they accused the Inspector General, who was the then Nairobi Police Commander, over withholding information regarding the killings that led to the death of more than 30 people. And as our reporter Emmanuel Maro explains, the civil rights group now wants Koome to be held accountable. Inspector General Japheth Koome has been sued over cases of police brutality and killings during the 2017 post-general elections when he was serving as the Nairobi Police Commander. Koome is being sued by Muslims for Human Rights, Muhuri, the Kenya Human Rights Commission, and the director of Muhuri, Khalif Halifa. The petition, as I quote, has centered on the aftermath of the 2017 presidential election, during which police employed a brutal and deadly force to suppress dissent, resulting in 33 fatalities in the capital. The lobby said Koome was the Nairobi Police Commander. Protests occurred in the country after the Independence Electoral and Boundaries Commission (IEBC) chairman Wafula Chebukati announced the former President Uhuru Kenyatta as the winner of the 2017 general elections. The protest mostly occurred in Raila Odinga's strongholds. Other than IG Koome, the organization also sued the Independent Policing Oversight Authority (IPOA) and the Attorney General. Not in the business of at all being on the defensive. We have no business. We cannot answer respond to any other busybody. Ours is to discharge our mandate. That is protecting our country, ensuring the country is stable, is safe and secure. That is what exactly we are doing. According to the organization, they received in a delay response from the IPOA upon requesting information on January 24th about the agency actions following the 2017 police killings. They added that Khalifa wrote to Koome on July 26, 2023, inquiring about the progress of the investigation into the police killings of the remaining 18 people. Like IPOA, Koome delayed his response until August 15. According to the petition, Koome declined to furnish details of the investigations and redirected Khalifa to seek answers from IPOA. They have said that they are suing IG Koome, IPOA, the Attorney General, so that the court can help them obtain investigation reports into police killing in order to hold those responsible accountable. Emmanuel Marwa, reporting for EBN TV, Nairobi. Still in the courts, Maina Njenga, the former Mungiki leader, was today released after an alleged abduction on Saturday night. Njenga's whereabouts and that of his aide Felix Lakishe were unknown at around 10 p.m. His brother Joronge Kamunya and lawyer Ndegwa Njiru said the incident occurred in Banana area of Kiambu County, where he had gone to visit his friends. The Azimio coalition criticized the incident and pointed fingers at the police. Njenga was presented before the Makadara law courts on Monday, and here is Victor Nzobeli with that report.
Former Mungiki leader Maina Jenga was on Saturday night set free after an alleged abduction on Saturday night. Jenga, who is reported to have been abducted alongside his aide Felix Lakishe, was dropped in Banana area, Kiambu County at around 10 p.m. According to his lawyer Ndego Njiru, the abductors blindfolded Jenga and Lakishe on Saturday night before driving away to an unknown location. Walitushika hiyo wakati, si watu ambao hawajulikani, ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi, tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu na hujui unaenda wapi wala umesimama wapi ama pahali unaenda kwa nyumba gani. Former Mungiki leader Maina Jenga has been charged with being in possession of rungus and other weapons. The former Mungiki leader appeared at the Madaraka Law Court on Monday for his pre-trial moments after he was allegedly abducted. On Saturday evening, at around 10 a.m., the same thing happened. First accused and the third accused were again abducted by the police officers. These police officers were wearing hoods, concealing their identity. While they were abducting them, they knew that they were supposed to come before you today to answer to the. His release came hours after the Azimio la Umoja coalition raised alarm on the abduction, accusing police of orchestrating it. Abductors, we now know from the family, were in Subarus, they were armed, they were also hooded. These are characteristics we know of the Special Service Unit, SSU, that terrorized Kenyans during the protests. The SSU is therefore very much alive, active and determined to intimidate and even to harm Kenyans. In May this year, Jenga made headlines when police raided his 3 homes in Nairobi, Nakuru and Laikipia counties. This followed claims they recovered weapons from the Nakuru home. The recovery was made on May 12th when the police raided Jenga's home in Ngomongo village in Bahati, Nakuru. The hearing of the case facing former Mungiki leader Maina Jenga is now set for December 4th, 2023. Victor Nzobele for EBN TV, Nairobi. Away from the courts, Kenyans are in between a rock and a hard place, from the biting taxes that continue to crunch their budget to the cost of basic items like fuel and food that continues to spiral out of control. The common Mwananchi now desperate as they ask the government to consider election pledges made and bring down the cost of living. The Energy, Petroleum and Regulatory Authority, EPRA, revealed fuel prices for the month of September to a history high, as fuel prices recorded a historic 200 shillings per litre for kerosene, diesel and petrol. Mimi nataka niambie serikali ambayo tulichagua, niko na uhakika ya kwamba Mheshimiwa William Ruto uko na mzigo mzito sana ya kulipa madeni ambayo viongozi wengine walikuwa nakopa. Lakini sasa maneno ya mafuta Mheshimiwa imefanya maisha imepanda kabisa. Wale wenye wanasikia vizuri ni wadozi. Mimi naenda kwa kituo ya mafuta napewa mafuta ya 100. Lakini mdozi anakunywa mafuta ya 10,000. Mheshimiwa, mimi nataka niseme namna hii. Sisi kama waendeshaji wa bodaboda, maisha ya watu wa chini imerudi chini, imepanda juu kabisa. Kama ni nyanya tulikuwa tunanunua 3.10, saa hii ni 1.10. Kama ni cabbage tulikuwa tunanunua shilingi 20, saa hii ni 50. Kwa sababu ya gharama ya transport. Na hii yote inaletwa na sababu ya mafuta. Cost of ya mafuta imenifanya hata bibi amenitoroka kwa nyumba, kwa sababu mafuta iko juu, sina hata venye ndasalisha bibi pamoja na mtoto. Na pikipiki ilikuwa ya loan. Hiyo pikipiki imebita sasa wachukue, mimi nirudi nyumbani na bibi ametoroka kwa nyumba. Sasa ameniachia watoto, na ni kwa sababu ya mafuta tu peke yake ambayo imefanya maisha kila Mkenya haina uhai tena.
Cost of living imeleta wananchi wamepata shida sana. Kwa sababu hii ukiangalia hata ukipepa customer anakuambia mafuta imepanda, sipandi pikipiki. Sasa inabidi sasa to relax, hatuna kazi sasa. But alafu ukiangalia tena bei ya mahindi hivyo bei imepanda. Ukiangalia tena maisha imepanda zaidi sana kulingana na cost of living. Thousands of youths camped at Embakasi Garrison on Monday in hopes of securing a coveted spot among the 350 job vacancies advertised by the Kenya Defence Forces, painting a vivid picture of the job crisis in the country. The KDF recruitment exercise, which was announced on Sunday, specifically targeted the former National Youth Service officers, and the number of employment hopefuls underscored the overwhelming demand for stable employment opportunities in Kenya. The country has been grappling with a persistent job crisis with limited opportunities available for its burgeoning youth population. KDF had shortlisted prospective specialist officer cadets and tradesmen and women as part of this recruitment drive. The recruitment of constables scheduled for October 27th offers another glimpse of hope for those still seeking gainful employment. Well, indeed, what a picture of the crisis in the country as of now. The National Dialogue team has lined up a series of meetings this week to hear views from different groups. The team will, among other groups, meet the IEBC selection panel and the media. The team, led by Wiper leader Kalonzo Musyoka and Majority leader Kimani Ichung'wah, say they will also deliberate on the cost of living as an interim matter. Concurrently, this Friday, 22nd of September, we shall be engaging with identified stakeholders, beginning with those who have already submitted their memoranda to be able to appear before this dialogue committee to give an exposition of their memoranda briefly, and we shall allocate each of the invited teams a maximum of 20 minutes to be able to give us an exposition of their memoranda. I will be dealing with this important matter of interim measures, which are also key, and they are confidence-building measures. And for example, the difficult issue of the high cost of living, we will deal with it as an interim measure. How do we look at it? So that, again, I know that there will be probably memoranda that we presented, but these are some of the issues on our side, for example, and we know that Kenya Kwanza have their list of interim measures. Now, in a surprising turn of events, there was no hearing held on September 18th, which is today, at the Shanzu Law Courts in the case involving controversial Pastor Paul Mackenzie and 29 other suspects. Instead, the state presented an application requesting that Mackenzie and the co-accused be held for 180 days to allow for the completion of investigations. The court has rescheduled the hearing of the case for October 12th. Additionally, the court directed that all parties involved be served with the application, ensuring that due process is followed. This decision means that Mackenzie and the other 29 suspects will continue to remain in jail as the legal proceedings unfold. Defense lawyer Wycliffe Makasembo said he was not prepared for the hearing and interested parties had not yet received the application. The Shakahola Forest massacre unfolded in April and shocked thousands. It refers to a religious cult in the Shakahola Forest led by Paul Ndege Mackenzie of Good News International Ministries. A family's pain in Isebania, Kakamega County, after their 24-year-old kin was allegedly abducted by unknown people. While narrating the event, the family led by Mahmoud Sharif said they realized their kin was missing on Saturday morning when he failed to show up at work.
According to the family, the king left the house and went to the neighbors carrying water and is alleged to have been abducted by unknown persons after he entered his compound. The family wants the police, the DCI, and intelligence officers at the Isebania town border to unravel the truth about the alleged abduction and the culprits to be brought to book. Sasa kijana alikuwa wakati anatoka kwangu alikuwa amebeba 5 lita hii ya maji. Alikuwa amebeba amejiwekea kutoka kwangu na alikuwa anavaa jacket, alikuwa anavaa viatu yake ambaye vile mlivyoona iko pale kwa mlango. Kijana kwanza amefika hapa kwa nyumba. Wakati alipofika hapa kwa nyumba ndio hii kitendo ilitokea. Sijui sasa kama hii watu walikuwa wamemongoja hapa ndani ama walitoka nje. Sisi hiyo hatuwezi jua. Lakini kuchukuliwa kijana amefika hapa ndani, ile jacket alikuwa anavaa wakati alikuwa anatoka kwangu iko hapa ndani ya nyumba. Maji iko hapa. Usiku asubuhi hakuja kazini na mida saa 7 tulikuwa tumekuja lunch, tukuja kumuulizia huyu mama jirani mwenye landlady hapa ambaye sasa hivi anasikia amepelekwa pale kituoni. Alisema kwamba alisikia usiku mayowe na akaogopa kutoka nje na asubuhi hakukuja kutueleza. Sasa tulivyoona kulingana viatu yake iko pale nje, nyumba imevurugwa na sasa tunashindwa vile walivyomtoa mtu kijana amechukuliwa pale nyumbani kwa nyumba pale vile walivyomchukua tunashindwa hapa walipitia wapi kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa na ni kama walivyomchukua walivyomtoa walifunga mlango. Now, the 10th Pan-African Conference has convened a diverse group of partners in Nairobi over 3 days to engage in dialogue and brainstorm innovative, lasting solutions aimed at mitigating the dire consequences of climate change. Additionally, the conference seeks to enhance the delivery of effective humanitarian, public health, and development services to communities in need. Is estimated at 20,000 and still counting. In Morocco, a devastating earthquake has claimed 3,000. It is also an opportunity for us to reflect on what we can do in the future to deal with emergencies such as the El Nino. Environmental solutions, achieving hunger resilience, how to address migration and population movement in the continent. The community disaster risk reduction strategy of the Red Cross Red Crescent Society is one of the most effective tools for dealing with planning for and dealing with disasters, from disease outbreak through the extreme weather events such as flood. Africa expects the global community to deliver on the commitment to support community adaptation to effects of climate change through increased financing for mitigation. The Kenya Defence Forces maintain a strong tradition of collaborating with the Red Cross during emergencies and times of crisis. The prisons department in the country is now calling on Kenyans in line with society in general to end the stigma against prisoners who have returned to society from prison. According to the Deputy Commissioner of Prisons in the country, Florence Omondi, this situation has contributed to many of the persons who have served prison terms committing more crimes even after being released from prison due to stigma. She has emphasized the need for prisoners who have completed their imprisonment and returned home to be well received by the community instead of being isolated. It is a statement that has been supported by the Bishop of Mombasa County, Alphonse Mwaro, who has stressed the need for society to accept prisoners when they interact with their families after serving their term. When somebody serves a sentence, society tends to think that you cannot change, you cannot reform. They look at you as that prisoner. When you go back home, that ex-offender. Therefore, stigma also prevents one from getting full rehabilitation while here. And they also get to reoffend because once you go home, you are a victim, you are stigmatized, then you know it really puts pressure on you and your mental health, and therefore that can push you to offending. Stigma is not a good thing, and stigma is real. Stigma leads to mental health leads to other vices like offending, and therefore reoffending for offenders who have served a term. Thank you. Kwa wengi wetu tunawaona kama ni watu ambao wamekataliwa na jamii, tunawaona kama ni wahalifu. Kwa wengi wetu tunaona kwamba hawafai. Lakini tuko hapa kuthibitisha kwamba
hao pia ni watu wema, na mara nyingine ni wako hapa kwa sababu wameshikwa, lakini wako wengine ambao hata heri hawa, lakini wako kule bado hawajashikwa. Kwa hivyo hii ni nafasi maalum ya kwamba wako hapa, wanapata marekebisho, wanaelekezwa vyema, na tunaamini kwamba wakitoka hapa watakuwa watu wazuri na watu wema katika jamii. Kwa hivyo ombi letu kwa jamii, tuwe tukiwatembelea hawa wafungwa, kuwatia moyo, na hata wanapoachiliwa pia tuwapokee na kuwa reintegrate katika jamii. Kwale County recorded the first rare community-led blood donation initiative aimed at ensuring that blood banks in the area have enough units to save lives, as calls were made for citizens to voluntarily donate blood across the country. In Kenya, 7 people require blood transfusion every 10 minutes, with experts saying more community blood donation initiatives should be done to help get enough blood in the country's blood banks. The blood drive, organized by Diani Walkers, a community-based organization, in collaboration with Damu Kenya, Kiscol, Bayes Titanium, Red Cross Teens Watch, Kentest and Kwale County government saw over 70 units of blood donated after 5 kilometers walk in Ukunda, Kwale. The donated blood will go a long way in saving the lives of accident patients, cancer patients, dialysis cases, and expectant mothers giving birth in hospitals. Na kusema kweli zoezi hili ni zoezi ambalo kwamba lina umuhimu mkubwa, especially kwa department na county kwa jumla, sababu damu ni miongoni mwa products ambazo ni muhimu sana katika afya. And I'm happy to donate my blood today to save a life, and I urge my fellow youths to come to also donate blood, because when you donate it, you'll save a life. Siku ya leo pia imekuwa siku yangu ya kwanza ya kutoa damu, na ninashukuru sana kwa sababu nilikuwa na uoga lakini nimemanage. Tumekuwa tukisema kwamba kila hatua ambayo tunapiga tukitembea iwe inaleta natija katika afya ya binadamu, wanyama na pia mazingira. Ndiposa tukaona kuna uhitaji sana wa kufanya zoezi hili la kuchangisha damu, kwa kuwa tumeona katika group letu watu wengi sana wamekuwa wakituletea maombi kwamba nina mgonjwa anahitaji damu na hospitali hakuna damu. Inasemekana kwamba damu size ya spoon, 1 spoon inaweza tumika kusaidia mtoto. Kwa hiyo ile damu ambayo tutapata hapa itasaidia sana community ya Kwale. Damu nimeweza kutoa kwa hii leo ni mara ya 71, na ninafurahi kufanya hiyo shughuli kwa sababu inasaidia watu, inasaidia mtu. Over 500 youth in Kilifi County have benefited from digital education program to help them grab opportunities from the digital space. The project that is spearheaded by the Power to Learn project seeks to empower youth into the 4th industrial revolution. Kilifi County government becomes the first county in Kenya to partner with PLP in their quest to train 1 million software developers in Africa. According to the program manager of Chief Growth and Operations, Mrs. Mumbi Ndungu, the selected youth drawn from all the 35 wards in the county will undergo a 4-month training on how to operate and explore the internet for opportunities. Vijana wengi wamejoin kwa sababu kuna swala kubwa la ukosefu wa kazi. Na katika digital economy kuna nafasi nyingi, ni vile tu unapata vijana wengi hawana maarifa kama haya. Ndio maana unaona vijana wengi wamejiandikisha kwa program kama hii. Shida employment in Kenya mostly ime affect my youth sana. So hii program vijana watapata the necessary skills waweze kujitafutia nafasi za ajira katika the digital world, na waweze kujitegemea at least in one way, at a certain percentage tutakuwa tumesolve hiyo problem ya unemployment. Hapa leo tumeweza ku launch hii program ambapo tunapatia vijana 500 kutoka wadi mbalimbali huku Kilifi County scholarship. Wataweza kusoma kwa muda wa miezi 4. Tutawafundisha vitu vingi kuhusu digital skills, ambapo baada yake wataweza kutumia hizo skills kutafuta
riziki, wanaweza pata kazi huku ama hata nje ya nchi, ambacho ni kitu pia sisi kama Powerland husaidia nacho. One of the key visions for Powerland ni kuhakikisha kwamba hii programu yetu inawafikia wale watu ambao hawajiwezi kabisa. Kwa hivyo tuliona hakuna haja ya kuipeleka mahali ambapo watu wengi wako na uwezo, bali tutafute zile sehemu zingine ambazo watu wengi wanataka kupata programs nyingi, opportunities nyingi zinazoweza kuwasaidia kujimudu kimaisha, lakini hawajapata hiyo nafasi. Kuna mpango wa vijana. Kwanza tunataka vijana wawe wanajihusisha na teknolojia. Nafikiri biashara nyingi dunia hii leo inafanyika kwa mtandao. Ndio maana tunasema kwamba ni lazima vijana wetu waweze kupata ujuzi wa teknolojia ili waweze kutumia mtandao kwa kufanya biashara. Well, that allows us to take a quick breather. So do stay with us. We've got much more on the other side. Don't go too far. In a fast-paced world filled with distractions, it's easy to lose sight of what truly matters: your relationship with God. Every Tuesday and Thursday, we take you on a transformative journey of building your faith, without which it's impossible to please God. A journey of introspection and discovery of who you are in Christ Jesus. For you to walk with God, you should not crumble when you come under pressure. Kama umeokoka, sema umeokoka mpaka mbele ya president, mpaka mbele ya chief justice, mpaka mbele ya kila mtu. Hiyo ndio kuokoka ya ukweli. Kuokoka ya ukweli. Enjoy a faith-filled environment of worship and ministry of the word every Tuesday and Thursdays from 9 a.m. with Reverend Felix Kevoy, exclusively on EBN TV. Every Saturday from 8:30 a.m. But we should not be From the oldies to the latest song, on the Request Hour show, we play you the songs that you request. Whether in reggae, rising up to take their place. Whether in hip hop, for God is no estimate. Whether in worship, any song, any genre that you want to listen to, we play it here on the Request Hour show. Join me, Alice Jerry, on this Wednesday and every Wednesday and Friday, only on EBN TV from 5 to 6 p.m. Well, good to see you here still. So welcome back. You're watching EBN Prime. Workers of Dandora Dam site went on demonstrations demanding to be given job opportunities in Dandora Dam site as they were promised by the governor during campaign period. The county government had promised them jobs, but instead brought workers outside of Dandora to the dam site early this week, yet they do not have the experience of operations of the dam site. They say they are supposed to get about 75% of the job opportunities before bringing 25 from outside, as they have qualified personnel who are supposed to be given opportunities. Others say they have been born and brought up in the dam site and they need the same opportunities. Tunajua ma MCA
wote wa phase 1 na phase 2 ambao tunawajua walisema watachukua vijana wetu, hawajachukua hata mmoja. Hapa ofisi ya Kanjo hapa tuliamua tu tuandike majina, watu wakaandika majina, hada saa hii japelekwa na tuliambiwa mwisho ni jana. Na tunaambiwa ngo muda inaongezewa. Tunaomba bwana governor, vijana wetu bila kuchukuliwa tu 30 ama 40 hakuna kazi inaendelea. Tuende juu turudi chini, hakuna kazi inaendelea. Na tunaomba utume watu wako kama wako, tukae nao chini, vijana wetu wachukuliwe kazi. Hata kama tutaandika watu 200 tupate watu 100 ndio wamechukuliwa kazi, tutaridhika sisi. Na sina mengi, nasema Mungu awabariki watu wa dam site na tuendelee kabisa. Mtoto wako hapo alitudanganya na tulimpea kura na tulimpigia kura kwa mikono zetu. Hapo governor alitukosea, akarudi akaleta watu wengine ati ni youth akawaandika huku. Hatuwezi kubali au wasichana wakuja wafanye kazi huku na si watoto wetu na si mmoja wetu huku, hatuwezi kubali. Haya, kwa majina mimi najulikana kama Ruto. Mimi ni kijana hapa dam site kutoka kitambo sana. Tumekuwa hapa karibu, nimekuwa hapa nilianza kuja hapa nikiwa na 10 years. So si ni watu tumekuwa hapa dam site, tumekuwa na experience yote ya kitu yote inaendelea hapa. Lakini sasa tunasikitika kuona on Saturday tulete watu wageni. Tunakuja kuintroduce wanasema hao ndio watakuwa wanafanya kazi. Kutauliza watu wanaingia kufanya kazi na njia gani? Hatukupewa majibu yoyote. Dereva hapa, hii kazi tulipewa na governor mwenyewe akasema ndio sisi atatupea kazi hapa kazi ikianza. Na tunashangaa sana kuona wageni wakitoka na huko, vijana wakiwa hapa, madereva wote wakiwa hapa, tuko na license na nini, lakini anatuletea watu wengine kutoka nje. Tumeshangaa sana. Na hatuwezi kubali watu wageni wafanye kazi yetu. Mamembers wangu wako hapa wanawajapata kazi. Miaka mingi, hata karibu miaka 20 and over tukiwa hapa. Na tukiwa vijana tulianzia kazi hapa. Sasa tunamwambia kama akuja atuone sisi wenye hapa. Na watu wanatuletea hata wajui hapa. Si ndio tunajua kazi hapa. Ndio. Anasema nyumba ni chafu. Madereva tumejaa pale na hakuna mtu ameajiriwa. Residents of Matungu constituency in Kakamega County fear for their lives after unknown people attacked and hacked them under the pretext of a protest they organized on Saturday. The residents have complained about the bad security situation, asking security units to put in place strategies to ensure the safety of the citizens. This is happening after the residents protested against the remarks of the county governor Fernandez Baraza to divide leaders, saying that he will not cooperate with elected leaders such as the ward representatives. Nikaangalia nikapata ni bebi. Na juzi akaambia watu kwa stage Ogalo ati kuna watu ambao wameongea kwa media watauawa. Baada ya 3 days huyo jamaa amekuja, amepotea, amefahamia ndugu yangu. So ule kijana mwenye amekimbia ambao anaitwa Shadi, yeye ameuza shamba, yeye amepangisha wanawake sijui ngapi Ogalo. Yeye kuishi kwake ni mtu ambao tumejua yeye ni jambazi. So tunataka sisi kama wakaaji wa Burato tujue kwamba tunasaidiwa namna gani. Ninaomba waziri wa ulinzi akuje atusaidie ulinzi hapa Indanga Burato. Ndani atolwenda David ndelekuwa anatafutwa kuaua. Mimi niko na swali moja mheshimiwa. Kusema kweli, ikiwa tuliwapigia kura vizuri, bado tunawapenda, bado mnatupenda. Kwa nini mtaweza kubali watu wakuje watuvamie? Sasa mtu kama Ushadi huyu, kwa nini anatumia jina ya mheshimiwa Mata? Atumate ndiye alimtuma akuja tuvamie. Saizi ningekuwa maiti. Na ninashukuru Mungu. Na serikali, tafadhali, mnapoona maneno kama haya, msifinyilie kidole sana. Inafaa mtusaidie. Saizi watu wanakufa usiku na mchana. Unapata tu mtu anatembea, ako mzima, ikifika usiku ameenda. Wakileta ripoti kwa serikali, mara hii maneno yote hakuna. Sasa sisi watu wenye hatuna uwezo, tutaishi namna gani?
In the world of sports, Harambee Starlets head coach Beldima Odemba believes they have everything it takes to overcome Cameroon when both sides lock horns on September 22nd, which is just 4 days away. Starlets will be away in Yaoundé, Cameroon to honor the first leg of the 2024 Women African Cup of Nations qualifiers, with a return leg due on September 26th in Nairobi. Starlets beat Police Bullets 1-0 in a domestic friendly on Wednesday last week as they intensified their preparations at the Kasarani Annex. Should the Kenyans advance as the aggregate winners over Cameroon, they will face either Gabon or Botswana in the second round. The winner will secure automatic qualification for the 2024 African Women's Cup of Nations. Nasikia fiti, juu nilikuwa natamani pia kurepresent nchi yangu. Unapata kule ni off season, wachezaji wanaenda kwa national team, sisi tunabaki tu kwa club level. So kimimi nimefurahia sana na naahidi wa Kenya tutawaangusha. Tutapambana na mnajua Starlet waga waangushi wa Kenya wote. So mafans tukikuja home wakuje kwa wingi sana wa support Starlet kama venye na support Harambee Stars. Kimi naweza sema football sasa iko fani sana. 90 ndio itaamua. Tuseme wacheza kama Zambia tulikuja nao hapa home tukadraw nao na Zambia walienda World Cup. Haimaanishi kama na walipiga Germany friend. Haimaanishi kuwa Cameroon ni wa deadly. Wako 11 tuko 11. Wacha 90 iamue. All right, that brings us to the end of our broadcast tonight. Thank you for keeping me company. We're looking forward to see what results Harambee Starlets will be able to put up as they leave for Cameroon, but then they're set to come back to Nairobi on September 26th, and we will be cheering them all the way. But see you tomorrow, same time, same place. However, do join Sami Adika in the morning. He will be talking about agri-tech. What is it? Agriculture and technology. How do they come in hand, and also how do they align to ensure that we are promoting agriculture, which, by the way, is about 70% of the country's growth domestic product, GDP. So it's a big deal. We'll join him for that discussion then. Good night. I'm Cynthia Nanjala. Do enjoy the rest of your programming.